Good morning. വെൽക്കം ടു ദി സെഷൻ. നല്ലൊരു താങ്ക്സ് പറയാം അല്ലേ? നമ്മളാരും താങ്ക്സ് പറയാൻ പിശുക്കരാവരുത്. പിശുക്കരാണോ നമ്മൾ? ഓക്കെ. എനിവേ, വലിയ ടൈറ്റിൽസാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാംസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് എ വെരി അക്കാഡമിക് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷേ ഏതൊരു വേദിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു അവസരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാലും ഐ ഓൾവേസ് go with my own style. I literally hate the formalities and the, what do you say, ആ ഒരു നടപടി ക്രമങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മളിന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സം ടേക്ക് അവേസ്. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ. സോ ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ഓൾ ദി കൺവെൻഷണൽ വാട്ട് യു സേ ആ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം. റൈറ്റ്. സോ നോ മോർ ഫോർമാലിറ്റീസ്. ഐ നീഡ് ടു ഷെയർ ഫ്യൂ ഐഡിയാസ്. എൻ്റെ ചില തോട്ട്സ്, കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കരിയർ അവെയർനെസ്, കരിയർ ലിറ്ററസി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ കുട്ടികളുമായുള്ളൊരു ഇടപഴക്കം, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കരിയർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, എന്നെക്കാളും വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള വെറ്ററൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. രാജു സാറുണ്ട് ഇവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ ബഷീർ സാറുണ്ട്, ദെൻ വി ഹാവ് അബ്ബാസ് സാർ. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ കരിയർ മേഖലയിലെ വളരെ അധികായകന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ what I have done so far, I'm 100% confident in that. അതുകൊണ്ട് തന്നെ with that note I could speak I could showcase my thoughts. Career literacy. Before discussing on the future of career counseling, I just want to take you to this question. നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണതല്ലേ? How many people you know who have career, who are employed? എത്ര പേരെ നമുക്കറിയാം? യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ റാൻഡം കൗണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ടേക്ക് എ കൗണ്ട്. എത്രയുണ്ടാവും? 50, 60, 70, 100? ക്യാൻ യു ഹാവ് എ 100? നമ്മളുടെ പരിചയത്തിൽ ഈവൻ നമ്മളുടെ കൊളീഗ്സ്, നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, നൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 100+ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? അറൗണ്ട് 80, ഐ തിങ്ക് 80, 70. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് റൗണ്ട് 100. അപ്പോൾ 100 പേരെ നമുക്കറിയാം. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ എംപ്ലോയിഡ്, ദേ ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, they have certified, they have qualification, and they are employed, they are getting salary, they are leading their life happy. Like, now my question is, among those people, those who are engaged in their career, how many of them are happy career? അതിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ഹാപ്പി കരിയേഴ്സിലുള്ളത്? എത്ര പേരാണ് ആഗ്രഹിച്ച കരിയറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര പേരാണ് പഠിച്ച ജോലി കിട്ടിയവർ? വി ഹാഡ് എ കൗണ്ട് ഓഫ് 100 എംപ്ലോയിഡ് നോൺ പേഴ്സൺസ് അല്ലേ? ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 100 എത്ര പേരാണ് ഹാപ്പി കരിയേഴ്സിലുള്ളത്? ടെൽ മീ ദ പെർസെൻറ്റേജ്. 100, 80, 60, 40, 50? എഗെയിൻ ഇനി താഴെ പോണോ? 30, 20, 30. ഓക്കെ, ആസ് ആൻ ആവറേജ് 30. വി ഹാവ് സോ മെനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താലും ഒരു മീഡിയം നമ്പർ വരുന്നത് 10 to 15 ആണ്. ബട്ട് വി ആർ വെരി ജനറസ്, വി സേ 30 അല്ലേ? 30 പേര്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 പേർക്ക് ഹാപ്പി കരിയേഴ്സിലുണ്ട്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ? അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? വൈ ദേ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി? ദേ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ സംവെയർ. ജോലിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പഠിച്ചതൊന്ന്, കിട്ടിയ ജോലി വേറെ, മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചത് വേറെ. വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിവേ വി ഹാവ് ടു ലീഡ് അവർ ലൈഫ് അല്ലേ? ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണം, സാലറി വേണം, പൈസ വേണം, EMI അടയ്ക്കണം, ലോൺ അടയ്ക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് വിത്ത്, വി ഹാവ് ടു എംബ്രേസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി.
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള ആളുകളാണ്, ഈ ഒരു ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് പല റാൻഡം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വി ഹാവ് അൺഹാപ്പി കരിയേഴ്സ് ഇത്ര പേരുണ്ട്, അൺഎംപ്ലോയബിലിറ്റി ഇത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ദാറ്റ് 70%. ഹിയർ ഇറ്റ് സേസ് ദ 90% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എംപ്ലോയീസ് സേസ് ദേ ആർ സഫറിങ്, ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 40 ആർ ലിറ്ററലി സാഡ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നമ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എനിവേ, ഈ 90-ൽ ഈ 40-ൽപ്പെട്ട 4 പേരെ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി മീറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദീർഘനേരത്തെ കൗൺസിലിംഗ്, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വേദികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിയർ ഫീൽഡിലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഭാഷണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി കാരണം ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങി. സോ ഞാനിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറെ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺ ദി വേ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാറ് ഒന്ന് പ്രശ്നമായി, കാറൊന്ന് ട്രബിളായി. ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉടനെ തന്നെ ചെന്നു, വണ്ടി ഡ്രൈവറെ ഏൽപ്പിച്ചു. ദെൻ അവിടെ വളരെ വിശാലമായ ആ ഷോറൂമിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ലോബിയിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെന്നു. അവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചൊരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിസപ്ഷനിൽ വളരെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നു. അതല്ല എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്, ആ കുട്ടി ഇരുന്ന ആ ഒരു ടേബിൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ബോൺസായി മരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മുള കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസ്, അതിൽ ബീഡ്സ് വെച്ച് അത് വളരെ ഭംഗിയായി അത് സജ്ജീകരിച്ച് അതിൽ ബോൺസായി. ആൻഡ് അതിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായത് ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിനിലെ ആ ഒരു വോൾ ഉണ്ട്. ആ വോളിലെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി മണ്ടേല ആർട്ട് അത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ കാരണം ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരു യൂഷ്വൽ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ റിസപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോബി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ്. ആ കോർണർ മാത്രം, ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്ന കോർണർ മാത്രം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ സാങ്കല്പിക ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, ദെൻ ഷീ ഹാസ് കം. ആ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സർ, വണ്ടി ചെറിയ ട്രബിളാണ്, 2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഇതാരാ ചെയ്തത്? ഞാനാണ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ആ ബാംബു കേസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം? ആ കുട്ടി വളരെ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ കുട്ടിയുടെ സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടേക്കോ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറുടെ ഫ്ലയർ മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പഠിച്ചത്? ഞാൻ വളരെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ കുട്ടി പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ BA ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതെന്താ BA ഇംഗ്ലീഷ്? വീടിനടുത്തുള്ള കോളേജിൽ അതാണ് കിട്ടിയത്. അടുത്ത് ഉള്ള കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛനും മമ്മിയും പറഞ്ഞു സേഫ് ആണല്ലോ, പോയി പഠിച്ചോളൂ. ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ BA ഇംഗ്ലീഷ്, നൗ ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് എ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്. ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ട് ഞാൻ തിരികെ എൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പുറകിൽ നിന്ന് വിളി കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അഗെയിൻ ഐ റിമെമ്പർ ഹിസ് നെയിം രഞ്ജിത്ത് വന്നു. സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ വന്നു. എന്നോട് ആ ഒരു മഞ്ഞക്കാർഡ് അല്ലേ, നമ്മളവിടെ പോയി കാറ് ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് കാർഡ്. ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. സാധാരണ ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അഡ്വൈസർ പറയുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കാറുകളുടെ പ്രശ്നവും. പിന്നീട് ആ സംഭാഷണം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർലെസ് കാറിലേക്കൊക്കെ ആ സംഭാഷണം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതിലേക്കൊന്ന് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആളുടെ നോളേജ് അല്ല, ആളുടെ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ഇൻ ചെയ്ത് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ വിയർത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഷർട്ടിൽ ചില പാച്ചസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചില ഗ്രീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ടൈഡി ആയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെന്ത് പറ്റി? അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്, സർ ഐ എം ഓക്കെ, പക്ഷേ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്, ജോലി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ്, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും പിന്നാലെ ഞാനാണ് പോവേണ്ടത്, ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ടൈറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് എന്താ പഠിച്ചത്? ഞാൻ പഠിച്ചത് BTech മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് നോളേജ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്? അത് സാരമില്ല സാർ, ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ്, ഞാൻ ഈ ജോലിയിൽ ഓക്കെയാണ്.
എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കരിയർ കൗൺസിലർ ഒന്ന് പതുക്കെ തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് നോ, ഐ എം ഓക്കെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ രഞ്ജിത്ത്, എന്ത് പറ്റി? സർ, അത് പിന്നെ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ, കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്താൽ സോ കരിയർ ഈസ് കഷ്ടപ്പാട്, സോ ഐ എം ഓക്കെ. അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരികെ നടന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സീറ്റിലേക്കും തിരിഞ്ഞു. പാവം മനുഷ്യൻ, റോങ് കരിയർ ഓപ്ഷനിലാണ് ആൾ പെട്ടുകിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എൻ്റെ തല പെരുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പതുക്കെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം എന്ന് കരുതി ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കി. അവിടെ ഒരു ടീ വെൻഡിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സാധാരണ ഈ മെഷീൻ ചായ ഇഷ്ടമല്ല. ആൻഡ് ഐ എം എ ട്രൂ ടീ ലവർ. നല്ല ചായ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ കമഴ്ന്നടിച്ച് വീഴും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഹെർ നെയിം, ആളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ടീ ഷോപ്പാണ്. അവിടേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട്, എന്നാൽ ഒരു കൃത്രിമ ചിരി മുഖത്ത് തുന്നിച്ചേർത്ത് എനിക്ക് ചായ പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ പയ്യൻ. ഞാൻ അവനുമായി സംസാരിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ടീ. നല്ല ചായ ആയിരുന്നു. നല്ല ചായ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഹാപ്പിനെസ് അവിടെ കാണിക്കും. സോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ചായ കൊള്ളാം. ബില്ല് തന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചായ കൊള്ളാം, ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ ഓക്കെ. ഒട്ടും തന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അറിയില്ല. അവനത് എന്താണ് വെറുതെ അവന് 2 ചീത്ത പറഞ്ഞ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് അവൻ തിരികെ പോയത്. ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് റിസപ്ഷനിൽ, ഐ മീൻ അവിടുത്തെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ അതിൻ്റെ ഓണർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായി. ഞാൻ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, സാർ അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ? നോ, അവൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അവനിവിടുത്തെ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനാണ്. അതെന്തേ? അവൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷെഫായിട്ട് വന്ന ആളാണ്. വായിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. ഇപ്പോൾ സെർവൻ്റ്, ഐ മീൻ സ്റ്റീവേർഡായിട്ട്, ഐ മീൻ സർവീസിന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സുമായി അവൻ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഹാഡ് ഗുഡ് സർവീസ്, ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഹിം, ഹി ഹാസ് ഗുഡ് സ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റി? അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കഥ കേട്ടപ്പോൾ, എൻ്റെ പണി ഇതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സ്റ്റോറിയാണ്. അവൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചാൽ ജോലിയായി, ശമ്പളമായി, നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയത്. വൺസ് ഹീ ഈസ് ഇൻ ടു ദി കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, കരിയർ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ആൻഡ് ഹീ ലാൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ബേസിക് ജോബ് ഓപ്ഷൻ, നോട്ട് ഇൻ കരിയർ ഓപ്ഷൻ, ബേസിക് ജോബ് ഓപ്ഷൻ. എഗെയിൻ എനിക്ക് ടെൻഷനായി. ഞാൻ ഒരു ചായയും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്ത് ആ ടെൻഷൻ അവിടെ മാറ്റി വേഗം കാറും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് പോയി. എഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് മൈ 4th സിറ്റിംഗ്, വോയിസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ 4ാമത്തെ സിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഡോക്ടറുമായിട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം, ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി യങ്, ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയ ആളാണ്. ലാരിംഗോളജിസ്റ്റ്, യു നോ വാട്ട് ഈസ് ലാരിംഗോളജി? വോയിസ്, സ്വനപേടകത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആയ ആളാണ്, ബട്ട് ഹീ ഈസ് ഗുഡ്. ഞാൻ അവനുമായി സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സിറ്റിങ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈ സ്പെസിഫിക്കലി ദിസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ? 4th സിറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കുറച്ച് സമയം കിട്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, അത് പിന്നെ സാർ എനിക്ക് ബിസിനസ്സാണ് താല്പര്യം. അതായത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ്, അത് ഏതെങ്കിലും. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ ഗുഡ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ. മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വോയിസ് ആൻഡ് ഓഡിയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ബയോമെഡിക്കൽ സെക്ടറിലേക്ക് പോകണം. അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ന്യൂ അഡ്വാൻസിലേക്ക് പോയി പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ, ഡിവൈസ്, വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 5.5 വർഷം MBBS പഠിച്ചത്? ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് യുവർ കരിയർ ജേർണി? ആൻഡ് ഹീ സെഡ്, വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു, അത് പിന്നെ സാർ ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു, എനിക്ക് ബയോളജിയിൽ നല്ല മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബയോളജി നല്ല മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലേ, ബയോളജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെഡിസിൻ, ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമുല. ഞാൻ ആ ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്തു. സോ ഐ ലാൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ വാട്ട് നീറ്റ്. ഞാൻ നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്തു. എനിക്ക് നന്നായി മാർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് കിട്ടി. ദെൻ നൗ ഐ എം എ ഡോക്ടർ, ബട്ട് ഐ വിൽ വെരി സൂൺ ഐ വിൽ ക്വിറ്റ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ബിസിനസ്. വീണ്ടും ഞാനൊരു നെടുവീർപ്പിട്ടു. ചായ കിട്ടാൻ വകുപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി. ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയും സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളുമാണെങ്കിലും
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകൾ, പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദം? ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇവരെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ജോബ് ഹഗ്ഗേഴ്സ് എന്നാണ്. ദേ ഹഗ്, ദേ എംബ്രേസ്, they are very, very, very down to earth people. Whatever comes to their way, they will happily accept that. Job hugging, it is recently pudhiya HR, and I believe that you are HR professional. Okay, have you heard this term? Yeah, job hugging means workplace trend where employees hold on to their current job. They hold what they have. They are like a elipati. I would say it is just like a elipati, right? Okay, we are trapped. Okay, and fear of economic uncertainty rather than leaving for new opportunities. പുതിയത് ഇപ്പോൾ നല്ല സുഖമല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട്? നല്ല സുഖമല്ലേ? ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ ചോക്ലേറ്റ് ആണോ നൽകുന്നത്? എനിവേ വി ആർ ഹാപ്പി അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫീൽ അൺകംഫർട്ട് അല്ലേ? സോ നമ്മളുടെ ഒരു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. സോ വി usually embrace, we usually hug, we usually stick with what you have, and lifelong you will stuck in that sector. You won't think beyond what your skill sets are, where you can go ahead, what are the opportunities? Never. Salary, job, office, family. ഞാനും എൻ്റെ സാലറിയും അതിനുശേഷം പ്രളയം. So this is our mindset. Okay? ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? നത്തിങ് ബട്ട് ദ സോഷ്യൽ ടീച്ചിങ്. വി മലയാളീസ് ആർ വെരി സ്മാർട്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ മലയാളികൾ ആണ് ഏറ്റവും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലേ? വെറെവർ യു ഗോ യു ക്യാൻ മീറ്റ് എ മലയാളി. ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ദർ വിൽ ബി എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി എ മലയാളി. പക്ഷേ കരിയർ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ വി ആർ ടോട്ടലി സീറോ അല്ലേ? ഞാൻ പുറത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടഫ്. ദേ വിൽ ആസ്ക് മീ എവറി കരിയർ ഓപ്ഷൻ A to Z, എല്ലാ കരിയർ ഓപ്ഷൻസും. മേ ബി രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് യു എവറിത്തിങ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ കരിയർ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, കരിയർ കൗൺസിൽ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള 5 ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ്? മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അക്കൗണ്ട്സ് ടീച്ചിങ്, ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഫിനിഷ്. പിന്നെ പ്രാദേശികമായി നമുക്ക് ചില ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. അവിടെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് തട്ടിക്കൂട്ടുക. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ മലബാർ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഗൾഫ് ഓർ സോ വി ഹാവ് സം റീജിയണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കരിയർ സെലക്ഷൻ. ദ സോഷ്യൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് ദ പിറ്റ്ഫോൾ ഓഫ് റോങ് കരിയർ സെലക്ഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ട് പരിചയിച്ച ചില സോഷ്യൽ ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ കരിയർ ഡിസിഷനെ വളരെ വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഈവൻ ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് യുവർ ഐസ്. നമ്മൾ ആരാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും, വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ്, ഹൗ ഐ ക്യാൻ അലൈൻ മൈ കരിയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വിത്ത് ദി അവൈലബിൾ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്. വി വോണ്ട് ഡു എ ക്രോസ് ചെക്ക്. വി ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോ വാട്ട് ദ സൊസൈറ്റി സേസ് യു. And I believe that few of you are also a victim of this pitfall, this social teaching, right? ആരും കയ്യും കാലൊന്നും പൊക്കൊന്നും വേണ്ട, സ്വയം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഷുവർ യു ഹാവ് കം അക്രോസ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ദോസ് ഹു ആർ ഫേസിങ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. ക്ലിയർ? റൈറ്റ്? യെസ്. സോ വി നീഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്. ഈ സോഷ്യൽ ടീച്ചിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും? ദാറ്റ് വുഡ് ബി വൺ ഓഫ് ദി ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് future Scape career conclave. Clear? Then what happened with this guy? Even എന്തായിരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക? I would entitle him as job snapper. Who takes snaps? ആരാണ് സ്നാപ്സ് എടുക്കുന്നത്? ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലേ? ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒരു നല്ലൊരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ they will snap it. So whatever comes in front of you, blindly, impulsively you might, there is a tendency for, especially for the children. I mean, കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they are in their teenage, they are in their changing mindset. So definitely there will be an impulsive way of career selection. Clear? What happens with that? This impulsive career selection is based on career interest.
നിങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗിവ് യു ബിഗ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലേ, വലിയ വലിയ കഥകൾ അവർ പറയും. സാർ എനിക്ക് അതിഷ്ടമാണ്, ഇതിഷ്ടമാണ്, ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ദാറ്റ് കരിയർ, ദിസ് കരിയർ, ഐ വോണ്ട് ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി, ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ബിഗ് മണി. ദേ വിൽ ഗിവ് യു ദിയർ ഓൾ ഐഡിയാസ്. പക്ഷേ ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഒരു കുട്ടി മെഡിസിൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ടീച്ചറാവാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇഷ്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഒരു കുട്ടിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാത്തിനോടും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട്. ക്ലിയർ? ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ദിസ് general interest? I would entitle this as general interest. General interest is a mirage. I can explain this. I had a student, he wanted to become CA ക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്, ഐ യൂസ് ടു ടേക്ക് ദെയർ ആസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡു മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ, ഐ യൂസ് ടു ടേക്ക് ദ കരിയർ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വേർ ഹി സ്റ്റാൻഡ്, അവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു വൈ CA, വൈ സ്പെസിഫിക്കലി CA? സർ, എൻ്റെ നൈബർ CA ആണ്. ഓക്കെ, വിത്തിൻ 3 years he built a 3,000 square feet house. And every 6 months and every quarter he changed his car. So I want to become a CA. General interest. Clear? അതുപോലെ തന്നെ I had another student, he wanted to become a pilot. Why? Because he liked traveling. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് പൈലറ്റ്. Actually, pilot job role, what is the job role of a pilot? It's decision making job role. പക്ഷേ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് അവനിഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ നാളെ പൈലറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന എയർലൈൻ ഏതാണെന്ന് എന്നോട് പറയണം. അതിൽ കയറാതെ നോക്കാമല്ലോ. സോ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. വൈ അവർ ചിൽഡ്രൻ ഫെയിൽ ഇൻ കരിയർ സെലക്ഷൻ? വൈ അവർ ചിൽഡ്രൻ stuck with career selection? It is based on the general interest. We need to guide our children based on their vocational interest. Clear? So how to identify the vocational interest of your students? അതിനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? That would be another takeaway of FutureScape career conclave. Clear? Yes. And this guy, the doctor, maybe ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. What happened with the doctor? He is a job follower. He follows his academics. Clear? Academic orientation. And this academic orientation is literally a backfire. ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് എന്ത്? നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ academic excellence. Have you noticed? Front benchers and we have the back benchers. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കരിയർ സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചേഴ്സിനാണോ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനാണോ? നാളെ ഒരു റീയൂണിയൻ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ലിസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആരായിരിക്കും? വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ സൈക്കോളജി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? Actually, there is no psychology. It is again, we can connect with the first scenario, social teaching. What happens with first benchers, those who are the elite, academic, privileged people? What happened? Pet of class teacher, right? What is the mechanism behind that? Because nothing but, as I mentioned, academic orientation is a backfire. So their options are limited. They are as per the nattanadappu, as per the tradition, as per the convention, they are supposed to select the hand-picked careers. They cannot think beyond that. അവർ ചിന്തിച്ചാലും the system won't let them do. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്, ഗൈഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, കുട്ടിയും പാരൻറ്റും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോകുന്നത്. ബട്ട് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദെയർ സ്കൂൾ ഓർ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, ദേ വിൽ ട്രബിൾ ദം. ഓക്കെ, നിനക്ക് ഇന്ന മാർക്ക് നല്ലതല്ലേ, ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു സ്റ്റഡി ദാറ്റ്? കൗൺസിലേഴ്സ് അതൊക്കെ പറയും,
പഠിക്കുക, മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലേ. ഫുൾ എ പ്ലസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു lesser a plus is equal to no a plus is equal to, so we have set some formulas, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുട്ടീസ് ഐ മീൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ്, അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സ്പേസ് ഫോർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അവർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു ബാക്ക് ബെഞ്ചർ വന്ന് പറയുകയാണ്, സർ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഒറേറ്റർ. നീ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും. വി ആർ ലീസ്റ്റ് ബോതേഡ് ഓൺ ദം. അവനത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, അവനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, അവനത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ്, ഹി ഹാസ് ദ liberty or the freedom for choosing the career, but unfortunately the academic oriented children, they don't have that privilege. At least I would say they don't have that privilege to take their personalized career selection. Okay, so what happens later stage il ee academic orientation nannayi padikkunna kutti maybe career il successful avade thalekku povuna sahacharyam varum. We need to address this issue. Career counselors ne ക്ലയൻസിനെ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനൊരു പ്രമുഖമായ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നപ്പോൾ അത് എ പ്ലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണ്. 4 കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. എൻ്റെ സെഷൻ ആരംഭിച്ചു, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഡോറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവർ നിൽക്കുന്നു, അവരോട് കോർഡിനേറ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇതാണ്, സാർ ഞങ്ങൾ കയറുന്നില്ല, വൈ, ഞങ്ങൾ എ പ്ലസ്സുകാരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ലിറ്ററലി സെറ്റ്. കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ടീച്ചിങ്. യു ഗെറ്റ് ദി പോയിന്റ്? ക്ലിയർ? സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ്. വി കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ്, എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ക്ലിയർ കട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഹൗ വി ക്യാൻ handle this backfire of academic orientation. You get the point? So that would be the another takeaway, or that would be our another discussion point in our this conference. Okay, right. I would like to take you for another scenario, another perspective. We are well familiar with the future of career, right? What is going to happen? AI, Industry 5, generative languages, robotics, the world is going to change. Here I have given 2 images, a driverless, say, automated car and an hospital. ഒരു ഡ്രൈവർലെസ് കാറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? Drivers, of course, drivers. Then the industry, spare parts industry, manufacturing units, tire, rubber industry, those who work in rubber industry. Then what is the connection with hospital? What is the connection? Especially in Indian scenario, hospitals in the business 85, I believe it is 85% of their business is അവരുടെ patient flow ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്? Casualty, accidents. Definitely zero accidents. Definitely it will negatively impact. ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് unparalleled career impact. You can find a detailed note on what is unparalleled career impact if you go through the Future of Jobs report. Every year we have a report, that is Future of Jobs report, where you can find a very drastic change. I mean, they have listed the insights on the drastic changes going to happen in career sector. And it is very ഇതിൽ എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത കാര്യം this unparalleled career impact. അതായത് ഒരു ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So this is the future. This is what going to happen in the near, not future, right now. Right. And definitely the Industry 5 AI era careers, futuristic careers. How futuristic careers trouble career counselors? നമുക്ക് ഉള്ള ചലഞ്ച് എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ കരിയേഴ്സിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? We have A to Z career listing. And every day career landscape is evolving. New careers are emerging.
What is the takeaway from this industry 5 careers or new era careers? And what is the difference actually? The existing careers and industry 5 careers or the future careers, what is the literal or peripheral difference എന്തായിരിക്കും? I would, you look at this picture. I would entitle this as the current scenario of career selection. Very evident. There is a clear-cut separation between the career options, but this is what's going to happen in future. So AI or the generative language based era, other career counselors negatively impact cheyyumo illayo? How it is going to impact career counseling practitioners? Actually, it is going to enhance our professional scalability, because it is very easy now for selecting a career for a student and parent, because we have engineering, we have medicine, we have accounts or any other color. What are the colors here? Yellow, green, red. It is very easy to select the current career options, but future will give you very finest, specific job related pinpointed career options will be there in future. So how you will take a decision? For example, if a student psychometrics is technical, creative, then enterprising. That means a student in the psychometrics, career orientation is technical orientation, creative, okay, then socially committed. This option in the current scenario career guidance, we can guide him on mechanical engineering, design engineering, since he is good at social interaction, psychology or social aspects of career. But in future, if you ask a ChatGPT or any of the generative languages, it will give you very pinpointed career suggestion. In this scenario, since the child is good at mechanical, design and social aspect, maybe the future career would be economics or design engineering. Again, this child will come back to the teacher or the counselors. They don't know what is the job role, how they can escalate the career option. So where we career counselors can play a big role. So I have given the reality and the future. ഇത്രയൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു, കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു, then we have to be very prepared for this. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും what is the real scenario? We are still going through the conventional way of career selection. We are not able to connect with what the future is going to be happen. Am I right? You sense that? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. So we need solution for this. How? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്? Who will manage this? Who will manage this situation? What is the solution for this? We need super educators. Right? Not the normal educator, not the normal counselor, not the normal mentor, or not the normal conventional practitioner. We need super counselors. How we can escalate, how we can scale up ourselves as a super educator to address the reality and the future. Okay, so I will take you a quick remedial actions for this. With that note, I will end my discussion. Okay, then I will open for the Q&A. As you are familiar with the International Association for Education and Vocational Guidance, this is the one of the global organization for career-related journals, career-related activities, career-related all the informations you can access from the IAEVG. Okay, so you just note down the website and go through their journals. You will get a very good insights on what is happening around career ecosystem. Clear? And you can also check OECD and International Labour Organization, ILO's website. It all indicates
3 systematic change proposals for addressing the problem. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഈ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് പീപ്പിൾ, വി നീഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ്, വി നീഡ് സൂപ്പർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ്. ഹൗ ഈ സൂപ്പർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ യു ക്യാൻ place yourself as a game changer in this scenario. For that, International Association and ILO propagate 3 systematic change proposals. What are they? Investment in career education. Not in career counseling, not in career guidance. Instead, it should be in career education. We are well familiar with academic education. Same way, parallelly, we have to build another segment for career education. Right? And what is the second one? Professionalization. The major issue of career counseling, why you are not getting clients, is nothing but because of the unstructured professional practice of career counseling. You can find psychologists, you can find the so-called normal counselors, you can find a well-built set of belt of trainers, but have you ever met an established career counselor? എത്ര പേരുണ്ട്? It's very, very, very microscopic. Clear? So we need to globally accredited, globally skilled set of career professionalization. We have to enhance our presence into. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്കേറ്റഡ് അല്ലെ, കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് എല്ലാവരും സ്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നോ, വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് വിസിബിലിറ്റി. കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിന് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടണം. കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് they should be there on the mainstream. ഇപ്പോൾ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കാണ്? We just think. So we have to work together to scale up our visibility. That is my point. Clear? And definitely it is not my own point. All the internationally acclaimed associations and the stakeholders in career ecosystem, they also propagate this as a need of the hour. Clear? And definitely താഴെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. We have to balance the student counselor ratio. Okay, though we are microscopic, നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിസിബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഹൗസുകളുണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ച് റിസോർട്ട്സ് ആർ ദർ. Good career counselors are there. Apart from admission counseling, we have very good career counselors, career educators are existing. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? It is very less. എത്രയാണ് റേഷ്യോ? Any idea? How many career counselors are there in Kerala? India? Global? American Counselors Association says that is 250 in their scenario. നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലാട്ടോ. പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ്? 250:1. ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൗൺസിലർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കരിയർ കൗൺസിലർ, ഇറ്റ് ഈസ് കൗൺസിലർ. കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫോർ എ ജനറലായിട്ട് അതിനൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ സേ 250 സ്റ്റുഡൻസ് പെർ 1 കൗൺസിലർ. ഇൻ ഇന്ത്യ ആ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. You get the idea? So we have to reduce the student counselor ratio. So we have to work. So this should be the policy for enhancing visibility of career counselors. We have to invest. We have to invest on career counseling. Private sector and government also should take initiative. I will take you into that part later. Then we have to establish ourselves as a profession. Then we have to increase the availability of career counselors. You get the idea? How? So we have 3 agenda. Like, ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള solution, we have 3 agendas. First, investment. Definitely the government has gone very long way in this. Compared to the early stage, now we have very defined policies by the government. If you go through the websites of Ministry of Labor and Employment, Education Department, all the ministries related to skilling, related to employment, they are really doing great job
You can find model career centers under National Career Service across India. In Kerala also, selected ആയിട്ടുള്ള ചില employment exchanges, they run as career centers, and the Union Cabinet Ministry has given a good amount for, a budget allocation is there. So government first step എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. You go through the, National Career Service Project, ncs.gov.in. Same way, we are well familiar with the NEP 2020, National Education Policy, clause number 12.4 and 17.8. You can find the policy draft on need of career counseling. Clause number 12 and 4 propagate there will also be professional, academic and career counseling available to all students. And most interesting end attraction part idana 17.8. You can find a sentence that is, this include career counseling in schools towards identifying student interest and talent. Not a general counseling, but a counseling system in schools based on psychometrics. So NEP, definitely NEP, in terms of career counseling. There are some other debate and discussions happening on NEP, but in our scenario, NEP gives you a window for establishing career counseling. In future, definitely there will be a very remarkable changes in career counseling aspect in school system. So government has started investing, propagating, structuring policies on career. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള വഴികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Clear? And definitely, if you go through the Ministry of Education website and you take Department of School and Education Literacy, there you can find a very good depository of informations on career related informations and all. Just go through this, and it has done with the collaboration of UNICEF. Okay. Definitely, government ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർക്കാ കൂടുതൽ കിട്ടുക? Private sector, right? So now Indian market, once if you go through the Google, you can find it is around 5,000 crores for career counseling, and it is exponentially increasing. And there are well structured career counseling platforms performing well in India, across India. You can find, since those are private entities, I am not naming them, you can have a search, Google it. You will find at least 10 to 15 career counseling authentic. I would add that word with this. Career counseling is always a copycat. Career counseling പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം. I'm giving you an idea on the authentic career counseling platforms are running, and they are making money, and they are serving the society, and they are doing business. Clear? So investment is already happened. In Kerala, you can find, in recent years, you can find so many platforms emerging in career counseling service provider. Clear? Right. So that problem is solved. Next, professionalization. We have a shortage of professional career counselors. Second option, professionalization. How? How we can establish ourselves as a professional career counselor? You might have good degrees. You might be from the background of psychology, social work, or you might be a trainer, and you might be a good soul with a good mind to serve the society, help the children. You might, at least without, even if you don't have that academic background, you are hurt, striving for what? Helping others. Adu matram madiyo. How we can professionalize ourselves? Yeah, definitely you should know the name of careers, right? A for apple, B for ball, C for cat. Same way, engineering, medicine, accounts, finance, that, this. Idu matram madiyo? No. I would say we will be the professional career counselors unless until you have a clear clarity on how to address extended career enquiry of your client. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ അവന് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കരിയർ എൻക്വയറി അവൻ ആവശ്യമായ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കരിയർ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദിസ് ടേം വിത്ത് യു. ഓക്കെ,
you should be capable to address extended career inquiry of your client. What is this extended career inquiry? Next week I have to go Mumbai. So ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ഇൻഡിഗോ. ഇവിടെ എത്ര പേര് ഇൻഡിഗോ ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇൻഡിഗോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഇവിടെ? എയർ ഇന്ത്യ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു പ്രിഫർ എയർ ഇന്ത്യ? ഓക്കെ. മാമിൻ്റെ പേര് സുബീഷ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു പ്രിഫർ ഇൻഡിഗോ? എനിവേ ഐ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ഇൻഡിഗോ. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗോ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ബിറ്റ് സേഫ്, easy for access. Rate വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് റീസണബിൾ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംഫർട്ട്. ഓക്കെ. റിലയബിൾ. ഇൻഡിഗോ ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് റിലയബിൾ. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഇതെൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സെയിം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വൺസ് യു ഗോ ത്രൂ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. In the world, one of the reliable, consistent airline is Indigo. And ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വെരി പ്രൗഡ്ലി വി ക്യാൻ സി അൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എയർലൈൻ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് 10th പൊസിഷൻ. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷത്തിനിടയിൽ എത്രയോ എയർലൈൻസുകൾ വന്നു, എത്രയോ പൂട്ടിപ്പോയി, ബട്ട് ദേ സർവൈവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, റീസെൻ്റ്ലി ഇത് ലാസ്റ്റ് ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് എ റിസർച്ച് ഓൺ ദാറ്റ്. വാട്ട് മെയ്ഡ് ദം സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്? It is nothing but predictive maintenance. They do predictive maintenance. Indigo as a company, they do predictive maintenance. What is this predictive maintenance? You just leave that first word, predictive. You go for maintenance. For every mechanism, every system, we need maintenance, right? When we do maintenance? After the fault. But Indigo go for predictive maintenance. It is a maintenance strategy that use data analysis to predict when equipment, or here in our case the system failure might occur. So the maintenance can be scheduled exactly when it is needed. So this is the parameter made Indigo successful. You go through the journal, you go through the content, you will find a lot of interesting findings on Indigo's success. So we career counselors also need a predictive maintenance strategy. What would be our predictive maintenance strategy? It is nothing but reverse career planning. Reverse career planning. What is this reverse career planning? How do we conventionally plan career? After 10th result, Ottapachil. You get settled for 2 years. Happy. No more tension. After that 2 years, again you will run for another Ottapachil, another marathon. You will get settled. 3 years, 4 years, happy. After that 4 years, again you will go for the next trial run. You will end up somewhere happy. If you are not ending up with happiness, you will try for something else. You will go behind the competitive exams. We Keralites think on competitive exams if nothing happens right. So this is the conventional way. So there is a chance for wrong direction of career. Instead, from course to career, instead you go for career to course. എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. നീ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. പകരം നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. Make them clear on what they are supposed to perform as a career, not study as a career. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കരല്ലേ, എന്ത് കൊടുത്താലും പഠിക്കില്ലേ. BA മലയാളം പറഞ്ഞാലും പഠിക്കും, റോക്കറ്റ് സയൻസ് പറഞ്ഞാലും they will study. I repeat the word study. They will study. They will get marks. But they may not be good at performing that career. So clarify the job performance of your student. Give him counseling on what are the job roles, not the courses. Let him clarify on the job role, then you connect the corresponding courses with that.
കോഴ്സ് എടുത്തു, പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എവിടെ ഫിറ്റ് ആവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് പറ്റുന്ന കോഴ്സായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നോൺ ആസ് വി നീഡ് എ റിവേഴ്സ് കരിയർ പ്ലാനിങ്. ഫോർ എ റിവേഴ്സ് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി it is a list of course information won't help you as a counselor. എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാരാമെഡിക്കൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളെ കുറിച്ചും അറിയാം, റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസുകൾ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ദാറ്റ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് എ റിവേഴ്സ് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഗൈഡൻസ്. ഫോർ എ റിവേഴ്സ് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഗൈഡൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു റിക്വയർ സം പാരാമീറ്റേഴ്സ് which can fix all the 3 issues I earlier mentioned. How to break the social aspect, how to condense the personal selection, and how we have to stick with the academic background. So once you are knowledge, once you have knowledge, once you have that capacity to address career counseling in the context of psychometrics of your student, definitely you are a super educator, you are a super counselor. Get the idea? Clear? That means ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ ഞാനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. വി നീഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഓർ കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഡൂയിങ്. ബട്ട് വാട്ട് വി ആക്ച്വലി റിക്വയർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്, വി നീഡ് job counseling, I mean job role counseling. Here you will counsel the child on different available courses after science, commerce, humanities. Here, if you are a super counselor, if you are a super educator, you will counsel your student on different job roles he can perform. Now you will provide career guidance. Clear? Okay, you go for a audience, you have the audience and you will display all the PPTs. Such a boring activity. Career counselors in ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന. You just imagine the struggle of our children, those who listening, the what do you say, a volcano of informations. You get the idea? And especially നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും അത് കേൾക്കാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഇരിക്കില്ല. Because that informations are available on their screen. They don't need a person who can help them to find what are the branches available in engineering, what are the courses enrolling by Kerala Entrance Commissioner. It is not required for them. It is available on site. So we don't need career guidance. We require, career guidance is what? Career title guidance. We don't need this. We need job role counseling. So for that, definitely as a career counselor, you should expand your understanding. I don't say the word, I'm very sorry, not you. We should expand our understanding on job roles of every career. At least the top list careers, you must know what is the job role. Okay? ഞാൻ അതിൻ്റെ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, സോ പൈലറ്റ് ആവണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷനിൽ കരിയർ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പൈലറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ പൈലറ്റ് ആവാൻ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി +2 വേണം എന്നോ അല്ല. പകരം വാട്ട് ഈസ് ദ ജോബ് റോൾ ഓഫ് എ പൈലറ്റ്. ക്ലിയർ? ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് നഴ്സിംഗ്. എല്ലാവരും ഇല്ല കേട്ടോ, ചില സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നഴ്സിങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു പേപ്പർ. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ എബ്രോഡ്, സോ നഴ്സിംഗ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ. അവിടെ നമ്മൾ അവനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ജോബ് റോൾ ഓഫ് എ നേഴ്സ്. ആർ യു ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദാറ്റ്? ദെൻ യു ഗോ. No one will pull you back. You get the idea? So we have to enhance our idea on what are the job roles, what are the how we can facilitate idea on job roles. Definitely we need to read. Pani namakana. We should read on different job roles. Okay? So this is the way we can solve this issue. You get the idea? How? Invest in career counseling. That means you have to invest yourself. ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെയിൻ ദാറ്റ് നോളേജ്. ക്ലിയർ?
same way you have to professionalize and we have to reduce the student council ratio and the third, I missed the third option അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് reduce ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ കൗൺസിലേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ആൻഡ് യു എൻവിഷൻ യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ കരിയർ കൗൺസിലർ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇനി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് വെരി വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കേരള കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് കരിയർ കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വി റിസീവ് ലോട്ട് ഓഫ് എൻക്വയറി ഫോർ അവർ പാത്ത്ലൈറ്റർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതിന് പുറമേ തന്നെ ആൻഡ് വെരി സർപ്രൈസിംഗ്ലി വി ഹാവ് സോ മെനി പാരൻറ്റ് കൗൺസിലേഴ്സ് പാരൻസ് കൗൺസിലിംഗ് അവരുടെ കുട്ടികളുമായി കൗൺസിലിങ്ങിൽ വന്ന് വൺസ് ദേ ഗോട്ട് ദാറ്റ് വിഷൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലേൺ ഓൺ കരിയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ നൗ helping others to start a informative career selection. So how you can, definitely you should, how to become a super career counselor, nothing but do this. First you self learn, right? അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആണ് കരിയർ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കോഴ്സുകളുണ്ടോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് കോഴ്സുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ കോഴ്സസ് ആർ ദർ പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി എ കോഴ്സ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ കരിയർ കൗൺസിലർ യു ഷുഡ് enrich your knowledge by yourself. അതിനുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ റൈറ്റ് നൗ സോ either you learn yourself or you work with a career counselor. You go for a job shadowing. Okay, if you have that basic degree, if you have that basic skills, you spend your time with a real career counselor. I repeat, a real career counselor, not an admission career counselor. You get the idea? അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് this is not the platform for discussing that. So you job shadow, you work with or you get along with other people, those who are practicing career counseling. This is another way. And definitely if you are interested you can go for an institutional learning. We have government run courses are there, NCERT, I think it is by Region of Education, they run a certification course. If you are okay with regular courses, I think Bharatiya University, they provide an MA, and Azim Premji, they provide education related career options. Also, the courses, academics are available, and there are some NGOs, they provide institutional training for career counseling. It is all your interest. Where to reach, how to develop, it is up to your personal selection. So this is the way, nothing else can help you. Okay, കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേതൊരു വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ് സിലബസ് ഫിനിഷ് യു ആർ എ ട്രെയിനർ if you have some idea, if you are a corporate trainer, you need to understand the nuances of corporate sector, employee retention, employee engagement, finish. But career, it is like a ocean, it's like a horizon, because every children ask you different career options, so there is a challenge. അതുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം won't help you. You need lifelong learning and you need collaboration. That means you need to collaborate, you need to work with the community. That only will help you to sustain in future. So we have to build a system for that. Clear? Or if you are okay, no, I will do my independent, I will go for a course, I will get certification, then I will take my own way. It is up to you. You can depend any of the institutionalized career counseling training programs. So this is how we can solve this issue. This is how we can bridge the reality with the future. Great. Recently, I see right now I'm engaged with the National Career Service. I work, my office is there in State Employment Department, National Career Service, Model Career Center, Artingal. And recently the government, the Kerala Employment Department, along with, I believe it was associated with the CareDisc, they have conducted a conclave on skilling. It was there in Cochin few months back. There, LinkedIn ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. The landscape of Kerala has, the talent pool landscape of India. അപ്പോൾ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലിങ്ക്ഡിൻ ടാലൻറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് പ്രകാരം
വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ട് യു സേ ടാലൻറ്റ് പൂളാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഈസ് വെരി വെരി ഹൈ. ബട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡാറ്റ കാണിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഗീവ്സ് യു എ ഗുഡ് ഫ്ലെയർ അല്ലേ, നല്ല കളർ ആണ്, ഹാപ്പിനെസ് അല്ലേ. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി? വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി? വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലേ. ഡെവലപ്ഡ് ആണോ? നോ, വി ആർ സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പിംഗ്. എന്നാൽ നമ്മളെക്കാളും അണ്ടർ റിസോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ജിയോഗ്രഫിക്കലി ചെറുതായ, ഓർ പൊളിറ്റിക്കലി സ്ട്രോങ് വില്ലില്ലാത്ത, ഓർ ഇൻ എവറി ടേംസ് നമ്മളെക്കാളും താഴെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ജിയോഗ്രഫി ഉണ്ട്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എമംഗ് ദം യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. And we have enough money for spending for every aspects, but still we are developing. Why? Why? It is nothing but because of the one of the reason. See, there are several reasons behind this, but in our context, one of the reason is nothing but lack of informed career perspectives and wrong allocation of human resource. നമ്മുടെ GDP യുടെ 54% ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ടയർ 2, 3, 4 സിറ്റീസ്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫോഴ്സ്, അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ GDP. നോട്ട് ഇനി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കണ്ട, ദ എൻറ്റയർ നേഷൻ. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ GDP. ആ GDP ആണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അൺലെസ് അണ്ടിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് യു കനോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി GDP. ഡോക്ടർ ആകേണ്ടവൻ വക്കീലാവും, വക്കീലാകേണ്ടവൻ എൻജിനീയർ ആവും, എൻജിനീയർ ആകേണ്ടവൻ ടീച്ചറാവും, ടീച്ചർ ആകേണ്ടവൻ ബിസിനസ്മാൻ ആവും. എൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് okay, you are leaving, you are getting money, but your productivity is very less. Definitely it will reflect on the GDP, definitely it will reflect on the development. That's why most of the Scandinavian countries, European countries, career education, informed career perspective is a part of their federal system. അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവിടെ മാർക്ക് A+ കിട്ടിയാലല്ല സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്, അവിടെ കാശുള്ളതുകൊണ്ടല്ല സീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് യുവർ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ടു പെർഫോം ദാറ്റ് ജോബ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് കരിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, യുവർ കരിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഷുഡ് അലൈൻ വിത്ത് ദ ജോബ് റോൾ, then only you will get admission. So there is a system for picking the right human resource, but unfortunately we are a bit down for that. So career counseling, it's not at all a profession, it is not at all a social service, it is nothing but it is also a part of nation building. I invite you all into this mission. Be the part of national building. Thank you for listening me. Wish you have a great day. Thank you very much. We have 4 minutes അല്ലേ, 4 മിനിറ്റ് ആണുള്ളത്.